Okay, so I'm testing out the supervised FSD today. I just got the 30-day free trial a few days ago, and I haven't been able to test it out in the rain yet because it wasn't raining up until now. So I figured it's a perfect opportunity to test out how FSD would do in the rain, albeit just light rain, just drizzle. But we should be able to see is capability in the rain. What you gotta do to trigger full self-driving is you just type in the address of the place you want to go. Right. And you gotta put it in dry. Now turn right onto Alana Drive. When you put it in dry, what you do is you tap it down 2 times. Reverse, what you do is you tap it down 2 times. Actually, yeah, you put it in reverse first. You have to reverse back, I'm not sure why. Careful with that gate there. Now that I have it in dry, Now turn right onto Alana Drive. I can engage. Okay, so that was autopilot there. There's an option that you just need to swipe the stalk down, the right stalk down just 1 time for it to, you have to go into the setting to set it up. But I had it by default, 2 tap down, and then it would trigger autopilot. Sorry, full self-driving. So the car is driving on its own. Right, completely, no hands. Hands are on my lap. So it's driving. Now turn right onto Woodmere Drive. Let's see how it's doing. So the thing that I've noticed with full self-driving so far is that it is very, very cautious. And the way that it In drives is 500 very feet, conservative. turn left onto Hillsdale Avenue. So you see that it hesitates a lot, especially when it needs to make turns. Left Now or turn right. left onto Hillsdale Avenue. Be always very careful when it comes to turns. Just like right here. Let's see if we'll be able to do this one here. Okay, creep up ever so slightly. Okay, I'm a bit nervous at this spot too. But let's see if it'll be able to do it. Yeah. And that was great. Thing is, it is driving quite fast. If you want, you can manually In adjust 500 feet, turn left onto speed Narvaez with Avenue. the scroll wheels. The scroll wheels on the left side here. Otherwise, it's not slow. So don't expect that since it's FSD is gonna be slow. Now turn nonstop. left onto No. Narvaez Avenue. And we just got an accident up ahead there. I might need to take over for this part. Because, okay, so I just got a message saying that full self-driving may be degraded. Poor weather detected. So I'm just gonna take over for this part. Yeah, this is hard for full self-driving. Take over this part. As you can see, my hands are on the steering wheel now. But let's In 500 feet, go turn in, right to there's a take the ramp California up ahead, 87 North and ramp. I'm gonna merge into the freeway now. Once I'm on Now the freeway, turn right to take I'll the let California FSD 87 take North over ramp. again. I believe
FSD should do very well on the freeway. Let's see here. Okay, now merging. Okay, and I'm gonna engage FSD again by pulling this right stalk down twice, 2 times in a row, like so. And FSD is engaged again. Okay, let's see how he's doing. Right, no hit-ins. It's changing, as you can see, it's changing lanes on its own. Just, what I had it set to change lane, minimal lane change on current drive. So it will only change lane when it deems as necessary, not going to be excessive at all. And the reason for that is that I've heard folks saying that if you don't set it that way, then it can be very aggressive when it comes to, just like, I've heard friends say that they will drive like an idiot, just like going back and forth between lanes like crazy. So figure you don't want that, just have it set to minimal lane change. It's in the settings, just under autopilot. Or is it under autopilot? Or yeah, it's under autopilot. In 1 mile, take exit 5 on the right onto Interstate 280. Then take the Interstate 280 north ramp on the left. So it's been very smooth so far. Even with the wet roads, I think it takes into account that the road is wet. So that also affects its sort of decision when it wants to Now brake. take exit 5 on the right. But so far, it's great. The driving is very smooth. Now take I the haven't noticed Interstate any 280 north ramp on the left. In 500 feet, take the Interstate 280 I north haven't noticed ramp on the any left toward San erratic Francisco. behavior like phantom braking. No phantom braking thus far. Okay, here's a curve here. It's able to handle this curve, no problem at all. Albeit this is just a slight curve. Slight bend here, yeah.
don't have the proper mount. It's almost like a In 1 mile, keep mount. left to stay on Interstate 280 North. But you know, this video was unplanned. I didn't think I'm gonna film today. It's just spontaneous because I got out and I saw that it was raining, just a light drizzle. I figured, you know, perfect opportunity to test this out. But it was spontaneous, so I didn't have the mount. Also, what I've noticed with using FSD so far is that the car is Now keep left to stay on Interstate 280 North. more efficient in that it uses less kilowatt hour for the same distance as opposed to when I'm driving. So take of that what you will. I don't know it. I'm just, you know, a very aggressive driver and I have a left foot. I don't know. But so far for me, there's a noticeable difference when the car is driving on its own, is using FSD versus when I'm driving. The car is much more efficient with FSD. Maybe I'll switch to Vietnamese for this part. I also want to share my thoughts on FSD with my Viet fellows. Thì như nãy giờ chắc các bạn cũng mọi người cũng thấy đó. Thì cái FSD Full Self Driving, cái chế độ mà lái tự động hoàn toàn của Tesla. Thì nãy giờ mình trải nghiệm nó, mình thấy nó khá là ổn. Thì như các bạn cũng biết thì cái này nó càng ngày nó sẽ càng tiến bộ hơn. Những cái này cũng là phần mềm và software mà mình sẽ thường xuyên được update, được cập nhật qua mạng. Thành ra là cái này nếu mà bây giờ các bạn thấy là nó chưa có số chỗ, nó chưa có được lái, chưa có được ok cho lắm được, thì tương lai chắc chắn họ sẽ cải thiện. Nhưng mà ngay tại thời điểm này, ở cái software version này đây, ngay ở cái version hiện tại thì mình cũng thấy là nó chạy cũng là khá ok. Tại vì trước đây đó mình đi Tesla cũng lâu rồi, thì trước đây mình thấy để ý thấy khi mỗi lần mình bật lên EAP Enhanced Autopilot chẳng hạn thì nó hay bị phantom braking, nó hay bị thắng gấp lại mà nó không rõ lý do. Nhiều khi trước mặt không có ai đó mà nó cũng thắng lại. Cái đó là lý do tại sao nhiều người ta hay nói dở khi mà Tesla mà đi vô cái địa chẳng hạn, nhiều khi nó thắng là chắc phía trước nó cảm thấy có ma hay gì đó. Nhưng không phải, ví dụ mình đi ở ngoài cái đó người ta nói đùa rồi, mình đi ở ngoài nhiều chỗ thì nhiều lúc nó cũng hay bị phantom braking, thắng gấp cách không có rõ ràng, không rõ lý do. Nhưng mà với cái version FSD version hiện giờ thì mình thấy là nó không có còn cái đó nữa. Tesla họ đã khắc phục được cái điều này. Thì nãy giờ cái đường mình lái nó bao gồm có lái trên freeway, có lái trên đường cao tốc, trên xa lộ, xong rồi cũng có lái trên cái đường local phía bên trong. Thì mình nãy giờ mình cảm thấy nó lái rất là ok. Nãy giờ không có bị trục trặc nữa, không có lúc nào mà nó không có biết cách mà nó xử lý những cái tình huống. Mình thấy nó rất là ổn. Chỉ có hồi nãy đó mình lái tới cái chỗ này, cái intersection này,
cái ngã tư Take này. exit 11 on the right onto Dianza Thì Boulevard. lúc đó thì có như hai cái xe này nó bị đụng nhau. Vì lúc đó thì Tesla mình thấy nó hơi giống như nó hơi hesitate, chỗ đó chỗ nó hơi đứng lững lờ lại, nó không biết phải làm gì. Nhưng mà đó thì nó mới nhắc mình là mình cần lấy tay đụng vô cái này. Nhưng mà sau cái đoạn đó thì nó lại lái lại là bình thường. Thì bây giờ nó lại nhắc mình là mình phải để tay lên đây. Nhưng mà mặc dù nó nhắc mình như vậy nhưng mà nó vẫn chưa có nó vẫn không có disengage. Trước đây đó, nếu mà nó nhắc mình nhiều lần như vậy là mình phải chú ý, mình để tay lên cái vô lăng, cái steering wheel đó thì khả năng là nó sẽ disengage. Now take exit 11 on the right. Nhưng mà bây giờ thì cái này là mình mới tắt đi, tại cái khúc đó mình thấy là sắp vô cái exit In mà 500 nó vẫn feet, chưa turn có right onto North Dianza signal Boulevard. để quẹo phải, nên mình phải chỗ đó mình phải take Now over. turn right onto North Dianza Boulevard. Thì bây giờ thì mình có thể lại chế độ tiếp tục để cho nó tự lái nữa. Mình chỉ để cái tay hờ ở đây thôi. Và nếu lâu quá mình không để tay hờ nữa thì nó sẽ nghĩ là mình nó sẽ nhắc mình, hay nhiều khi nó nghĩ là mình có gắn cái đồ gì ở trên cái vô lăng để đánh lừa cái xe này. Hay đánh xe thì mình có gắn cái đồ này đây. Cái này thì cục này họ gọi là cái counterweight. Tại thật sự trong Tesla đó nó không có những cái sensor, mà nó không có pressure sensor thì nó sẽ không có biết được, không có những cái dạng như cảm ứng để khi nào mình bóp thì nó cũng không biết đâu. Tesla thì họ cheap hơn. Tesla thì họ chỉ đơn giản đó, cách mà họ detect để xem coi là có cái mình có để tay trên steering wheel không. Cái này sao nó không chịu quay. Cách mà mình có để tay trên steering wheel không để cho họ biết đó, là họ chỉ bằng cách là mình motion thôi, đi check cái motion mình. Ví dụ mà nó thấy là mình cái steering wheel nó có lắc một tí thì nó sẽ biết, nó sẽ nghĩ là mình còn để tay cái đó. Thành ra là tại sao những người mà họ muốn cheat cái system, họ muốn lừa này, họ sẽ gắn cái counterweight này ở đây để cho thì cái này nó bên một phía này nó nặng hơn nhiều để cho nó lừa cái steering wheel này. Nhưng mà cái phần đó thì mình phải mình took over ở chỗ đó. Cái lý do tại vì đó mình thấy quẹo phải mà đèn xanh, đèn phải đèn đỏ, nhưng mà không có bảng cấm mình được quyền quẹo phải chỗ đó, mà lâu quá nó không quẹo, nên mình phải disengage nữa. Thì bây giờ mình có thể mở lại autopilot. Đôi khi thì autopilot họ sẽ mở lên, đôi khi họ sẽ không mở. Bây giờ mình sẽ mở. Thì mình có thể ok, giờ mình đã mở lại autopilot. Bây giờ mình đang chạy ở đường ở trong trong local này, đường bên trong, không còn mình không muốn chạy ở ngoài freeway nữa. Để mình coi cái là đi đường trong này, những cái chỗ đèn xanh đèn đỏ thì nó sẽ phản ứng như thế nào. In 500 feet, turn left onto Alberta Avenue. Now turn left onto Alberta Avenue.
residential area, thành ra là Tesla chạy In có 500 feet, 28. turn right onto Hollenbeck Avenue. 28 thôi, mặc dù là cái speed limit là 25 thì nó vẫn chạy lố cái speed limit là 3 mile. Nhưng mà mình nghĩ Now là turn right onto Tesla chạy Hollenbeck như vậy để Avenue. cho mình thấy giống như nó được tự nhiên hơn, thay là chạy đúng với cái speed limit. Đây, giờ khúc quẹo phải đây, đèn đỏ nhưng mà mình vẫn được quẹo. Thì Tesla họ rất là cẩn thận với cái chỗ này. Wow. Thì cái đoạn đó mình không hiểu tại sao mà mình phải took over chỗ đó, tại vì cái đoạn đó tự nhiên Tesla nó lại nó quẹo rất là sát với lề đường. Mình cảm giác thấy như là nếu nãy mà mình không có thấy cái tay mình đưa nó qua phía bên phải chút thì có khả năng là cái bánh xe của mình sẽ bị cà vô cái lề đường, bánh xe sẽ bị cà vô cái curb. Đó là lý do tại sao mình phải took over ngay chỗ đó. Thành ra thì mình cũng hiểu lý do tại sao Tesla họ có cái disclaimer là nó là supervised, tại vì thật sự không In phải 500 vì họ feet, sợ your chịu trách destination nhiệm về will be pháp on the lý, right. not just for legal liability, not just for liability reason, một cái lý do khác thì mình nghĩ đơn giản tại vì thật Now sự your destination is on the right. một số trường hợp thì FSD nó vẫn chưa có handle được